Hi everyone, I'm Arindam Ghosh. As I have already introduced myself in the previous videos, I'm an assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, Hetangpur, Birbhum, and I was actually teaching you Marxism. This is my 6th class. In the previous classes on Marxism, I have covered the topics of the definition and scope of Marxism, the definition and impact of historical and dialectical materialism. I also talked about what is alienation in the Marxist terminology, in the Marxist context. I have also discussed with you the works and thought of Karl Marx, the conception of the proletarian revolution, Marx's conception of the state, the basic concept of the base and superstructure, relations of production. I have also discussed with you what is the means of production and what are the forces of production, what is the basic difference between bourgeois and the proletariat, who are the petty bourgeois, which has been described in the Marxist description of class system. I have also talked about, I guess in my 4th video, on the political applications of Marxism across the whole world, about the Bolshevik Revolution, October Revolution, February Revolution, the impact of Lenin's thinking, and of course Stalin's subverted form of Marxism, and the rise of the Maoism, etc. In the previous class, I talked about the rise of the cultural Marxism through the works of Antonio Gramsci. In this present lecture, I will introduce you with the school of the Western Marxism, and specifically about the works of György Lukács, Bertolt Brecht, and I will perhaps also move into the Frankfurt School in this lecture, or if time doesn't permit, I will move into the Frankfurt School in the next lecture. So let us now begin with the interaction between Marxism with this cultural theory. So what's the main aim and the objective of Marxist cultural theory? Marxist cultural theory locates all forms of art within existing social conditions of economics and politics. So what is basically cultural studies? Cultural studies is an interdisciplinary study, interdisciplinary form of study in which various cultural artifacts, whether be it literature, be it drama, be it art, has been read, has been interpreted based on the foundation of our society through various cultural and social practices. So Marxist cultural theory locates all forms of art within existing social conditions of economic and politics. So according to Marx, any form of literature cannot be separated from the economic and political conditions of that time, even as it approaches the art object as an important element within social relations through which particular meanings are standardized and help as good test in order to marginalize and ignore other meanings. Marxism sees this battle over meaning as reflecting a battle between dominant and the oppressed sections of the society. So Marxist theory pays attention to the modes through which literature and art actively help maintain power relations at the cost of the weak. So Marxist literary criticism or Marxist cultural theory always try to pay attention how marginalized classes, how the weak people have been marginalized in literature, in art, through a dominant classist ideology. So hence Marxism is often termed as material criticism because it seeks to establish a link between the actual and material conditions, the economy, the salary, the factory conditions, profits, forms of living, population, with the cultural forms. So according to Marxist cultural theory, these material conditions like money, economic condition, the conditions of living,
various elements of sustenance. These things are much more important than a detached description of or detached musing of a cultural critique. So Marxist cultural and literary theory focuses much more on these materialist conditions, যেগুলো অনেক বেশি বাস্তববাদী, যেগুলো অনেক বেশি জীবনমুখী এবং যেগুলো অনেক বেশি পরিমাণে বস্তুবাদী। অর্থনৈতিক হতে পারে, রাজনৈতিক হতে পারে, সামাজিক হতে পারে। মার্কসিস্ট কালচারাল থিওরি এই রাজনৈতিক এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে অনেক বেশি পরিমাণে জোর দেয়। অন্যদিকে আমরা যদি অন্যান্য লিটারেরি থিওরির কথা অলরেডি অনেকগুলোই পড়েছি, ফর এক্সাম্পল সাইকো অ্যানালাইসিস বা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম। পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম গিভস মাচ মোর এমফ্যাসিস অন দ্য ডিসকোর্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ভাষা কেমন করে কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে, ভাষা কী ধরনের পলিটিক্স তৈরি করছে। সাইকো অ্যানালাইসিস টক্স অ্যাবাউট দ্য আনকনশিয়াস আন্ডারপিনিংস অফ হিউম্যান সাইকি, মানুষের অবচেতন মনের যে বিভিন্ন ওয়ার্কিংস, বিভিন্ন সিক্রেশনস, ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস, এই অবচেতন মনের যে প্রভাব সাহিত্য এবং অন্যান্য আর্ট ফর্মে পড়ছে তাই নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু মার্কসিস্ট কালচারাল থিওরি অনেক বেশি করে মেটেরিয়াল কন্ডিশনস, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আলোচনা করে। সো কামিং ইন টু দ্য মার্কসিস্ট, the overview of the Marxist literary criticism, there are certain points. I have taken these points from M.A.R. Habib's book, Modern Literary Criticism and Theory. So what are the basic points or premises of Marxist literary criticism? First, following the Hegelian notion of the identity, the aesthetic corollary in the Marxist literature can only be understood in the fullness of its relations with ideology, class and economic substructure. As I have already said, that according to the Marxist theory, the full meaning of Marxist theory or the full meaning of literature according to the Marxist theory can be derived, can be understood only in studying relations with ideology, class system and economic condition. একটা সমাজ ব্যবস্থায় ক্লাস সিস্টেম কেমন করে অপারেট করছে, সেই সমাজের স্টেট মেশিনারি কেমন করে অপারেট করছে, সেইগুলো নিয়ে যখন লিটারেচার রিফ্লেক্ট করবে, লিটারেচারের মধ্যে সেগুলো সাবটেরেনিয়ান, সাবলিমিনাল ওয়েতে কেমনভাবে লুকিয়ে রয়েছে, সেই হিডেন আর্টিফ্যাক্টগুলোকে এক্সক্যাভেট করা আর্কিওলজিস্টের মতো, এটাই হচ্ছে একটা মার্কসিস্ট লিটারেরি ক্রিটিকের কাজ, এটাই মার্কস বলবেন। অ্যান্ড অফকোর্স there is no such thing called objective truth. There is no such thing called objective world, because what passes as truth is not eternal but institutionally created, has been created by the various societal institutions, as Marx himself said in the German ideology. Third point, the understanding of art itself as a commodity, sharing with other commodities and entry into the material aspects of production. Marx have seen art as merely a kind of product, as a commodity, just like other forms of commodity, just like soap, just like laptop, just like television set. Literature is also a form of commodity. এটাও একটা বস্তু যেটা বিক্রি হয়, বিক্রয়জাত বস্তু। So artistic production can be viewed as a branch of the production in general. And at the same time, class struggle, focusing on the class struggle as the inner dynamic of history and literature, becomes very important in the Marxist interpretation of literature. How the proletariats, how the bourgeois are exploiting the proletariats, how the proletariats are fighting against the bourgeois people, কেমন করে এই ক্লাস সিস্টেমের কনফ্লিক্ট, ডায়ালেকটিক্স তৈরি হচ্ছে একটা লিটারেচারের মধ্যে, সেটাও মার্কসিস্ট লিটারেরি ক্রিটিসিজম বার করার চেষ্টা করে। অ্যান্ড অফকোর্স অ্যান ইনসিস্টেন্স দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট আ সেলফ এনক্লোজড system of relations but must be understood as a social practice. Language is not a self-contained mechanism according to Marxist.
literary theory. So language is not a self-enclosed mechanism. It should be studied in relation to the context of the society, to the various other social and cultural practices. ভাষা কোনোদিন আকাশে তৈরি হয় না, এই সমাজেই তৈরি হয়। তাই ভাষাকে, লিটারেচারকে পড়তে গেলে ভেরিয়াস কালচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল আসপেক্টস অফ দ্য সোসাইটি, তার কনটেক্সটকে লিটারেচার এবং ল্যাঙ্গুয়েজকে দেখতে হবে। এই কথা মার্কসিস্ট লিটারেরি ক্রিটিসিজম বলে। I have already introduced you with these important terms. For example, base and superstructure. I have already told you about the basic difference between base and superstructure, economic base and cultural superstructure. According to Karl Marx, base is the thing which contained the forces of production, means of production, and through the amalgamation of the forces and the means of the production, it created relations of production. So base is basically essentially economic in nature, while various other forms of cultural and social institutions like literature, like art, like the legal system, the judiciary, various political institutions, they all form the superstructure. Ideology is a form of shared belief and value system held in an unquestioning manner by a culture. Ideology is basically propounded for the Marxists, propounded by the ruling class, and hence in this context the ideology of the dominant classes has been mentioned. But of course ideology can also be formed by the marginalized classes, and hence this ideology can be treated as an antithesis which will stand against the thesis of the dominant classes, and through a conflict, through a dialectical conflict, it will create a synthesis perhaps. Hegemony is another very important term according to the Marxist literary theorists, coined by the Italian Marxist Antonio Gramsci. It refers to the pervasive system of assumptions, meanings and value systems, a wave of ideologies created by the ruling classes. Therefore it actually almost simulates the reality, and therefore hegemony is a reality for the majority of the people within a given culture. It actually means a form of creating a dominant ideology through which the ruling class colonizes over the marginalized people, the subaltern people, to use a Gramscian term. Reification, another very important term used by György Lukács. It actually describes can be described as the commodification and objectification of various human elements, where people have been turned into commodities. যখন মানুষকে পণ্য হিসেবে দেখা হয়, when human being have been described in terms of the market exchange. So for example, people like, to give you an example, various murders in the European high school, or be it in America or Europe, যেখানে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে হাই স্কুলের মধ্যে বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়েছে একজন মার্ডারার, একজন জেনোসাইড মেকার। তাকে প্রজেক্ট করে, স্কুলকে প্রজেক্ট করে বাচ্চাদের কন্ডিশন কি অবস্থা, সেই গ্রিভিং যে কন্ডিশন, তাদের যে একটা ভয়ঙ্কর সাফারিং যন্ত্রণার মধ্যে তারা যে সময়টা কাটাচ্ছে, সেটাকে যখন ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা করছে কয়েকজন মিডিয়া, তাদের যন্ত্রণাকে যখন কমোডিটিতে পরিণত করার চেষ্টা করছে, কার্গিলের যারা শহীদ, দোজ হু আর দ্য সোলজার্স অফ দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি, তাদের পরিবারের যে যন্ত্রণা, সেটা যখন মিডিয়া এনক্যাশ করার চেষ্টা করছে, পণ্য সামগ্রীতে পরিণত করার চেষ্টা করছে, দ্যাট ক্যান বি কল্ড reification. ওকে, সো the commodification and objectification of human emotion is known as reification. Now moving into the Western Marxism. I have already told you that the school of Marxism can broadly be defined into three sections. The first is that of the classical Marxism as has been described by Karl Marx and Friedrich Engels themselves.
of course, Leninism and Stalinism to some extent can be described as classical Marxism, because they have, of course, interpreted and subverted Marx in their own way, but the orthodoxical ideological value structure remains the same almost. So Stalinism and Leninism can also be described as orthodoxical classical Marxism. The Marxism propounded by Antonio Gramsci is known as the neo-Marxism, or the birth of the cultural Marxism, and after that the Marxism propounded by György Lukács, or breed that of the Frankfurt School, has been described as Western Marxism. Now Western Marxism has various schools. Schools like, for example, Frankfurt School is a different school. Of course, the thought propounded by György Lukács and Ghosh are of different schools, belongs to the different schools of the Western Marxism. So Western Marxism can be divided into various other schools, but broadly Marxism, based on history, Marxism can be divided into three parts. The first is that of the classical Marxism, then it moved into the cultural Marxism of Antonio Gramsci, and then Western Marxism. The term Western Marxism actually first used in a very negative sense by the Third International Comintern, Lenin's Comintern in 1923. But later, the critic Maurice Merleau-Ponty, the phenomenologist, reappropriated the term in his book Adventures of the Dialectic. Often this Western Marxism has been contrasted with the Marxism propounded by the Soviet Union. So some of the early figures of this Western Marxism is, of course, György Lukács and Antonio Gramsci, the early propounders of this Western Marxism. So, and later, of course, the school of the Frankfurt School has been described as a great propounder of Western Marxism. People like Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse. We have to read about them because in the context of the cultural studies and literary criticism, they are very, very important. And since the 1960s, the concept has been closely associated with the New Left, and many of the Western Marxists were adherents of the Marxist humanism. But there is also another brand of Western Marxism known as the structural Marxism, as propounded by another very famous and celebrated thinker, Louis Althusser. So we have to read about them. I will shortly discuss these thinkers, but let us first begin with the father of the Western Marxism, the Hungarian Marxist György Lukács. Born in a very wealthy Jewish family of the Budapest, Hungarian philosopher György Lukács was to launch on an intellectual and political journey which actually fraught with antagonism, compromise and reversal. He has a very colorful life from 1885 to 1971, generally considered, many critics consider him as a star in the constellation of the 20th century Marxist aestheticians. And he is, of course, regarded as one of the founders and father figures of Western Marxism. He, for the first time, developed the theory of the reification, that is, commodification of the human emotion and various other human elements in the society, and also developed Marxist theory of the class consciousness to a great extent. He also analyzed Lenin's pragmatic revolutionary practices through the lens of the vanguardism and examines it, how Lenin propounded the vanguard party revolution. So let us, he has been also appointed as a Hungarian Minister of Culture in the short-lived Hungarian Soviet Republic. Some people say that he often propounded Stalinism as the embodiment of the Marxist thought. Some people also say that he critiques Stalinism. So his position is rather dualistic in this matter. So we begin with his famous book, History and Class Consciousness, published in the year 1923.
it initiated the entire school of the Western Marxism, and Lukács reinterprets conception of the alienation, reification and class consciousness in this particular book. First, at the outset of the book, he actually criticizes the individualist conception of the bourgeois philosophy and criticizes the conception of the subject, individual, autotelic subject detached from the society as propounded by the bourgeois philosophy. He says that the individualist interpretation of the subject propounded by the bourgeois philosophy is absolutely wrong, and which founds itself on the voluntary and conscious subject is also absolutely wrong, because the subject is actually born in a society, and hence the inextricable interconnection between the society and a particular person begins from the very inception of the person in the society. তিনি বললেন যে সমাজে একজন হিউম্যান সাবজেক্ট যখন জন্মগ্রহণ করে, তার যে মনের বিকাশ, তার যে বড় হয়ে ওঠা, তার ডেভেলপমেন্ট, তার গ্রোথ, এই সব কিছুর পেছনে সমাজের একটা বিরাট প্রভাব থাকে। ফলে ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টিভিটিকে ইন্টারপ্রেট করতে গিয়ে বুর্জোয়া ফিলোসফি যেভাবে আনকনসিয়াসনেসের কথা বলে, যেরকমভাবে ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টিভিটির ফরমেশনের কথা বলে অ্যাজ অ্যান অটোটেলিক এন্টিটি, সেটা essentially করা যায় না। Individual subject is not always autonomous. It is essentially constructed by the society. So he asserts that he actually asserts the emphasis of the social relations. He said how social relations are very important because according to him, existence and thus the entire world is the production of the human activity. So existence and hence the world is the production of the human activity, but this can be seen only if the primacy of the social process on individual consciousness is accepted, and according to him it should be accepted. The primacy of the social relations on the individual consciousness has been emphasized by György Lukács in his book History and Class Consciousness, Studies in Marxist Dialectics. Published in 1923, it initiated the Western Marxism. Remember this for the short questions or 5 marks question. So Lukács does not restrain human liberty for sociological determinism. On the contrary, this production of the existence is the possibility of praxis. So according to, he doesn't recognize this form of sociological determinism, but he said that recognizing this interconnection and relation between the individual subject and the society is the battleground in which we can build the possibility of the Marxist praxis. Praxis means practice, practice of thought practice. And Lukács quotes Marx's famous words, "It is not enough that thought should seek to realize itself. Reality must also strive towards thought." So this dialectical relation between the subject and the object is the basis of Lukács' critique of the Immanuel Kant's epistemology, where the famous German idealist thinker talks about the primacy of the conscious individual, talks about the primacy of the idea, the thought, the pure thought. Lukács rejected these forms of epistemological foundation by saying that pure thought doesn't exist, because you have to remember that the Marxists believed strongly on the materialist interpretation of history, and history do not exist in isolation. History do not exist in vacuum. History exists করে আমাদের মধ্যে সমাজে, মানুষের রিলেশনে, এবং কার্ল মার্কস ইতিহাসকে দেখেছেন একটা বস্তুবাদী সমীক্ষা হিসেবে, ইতিহাসকে দেখেছেন একটা বস্তুবাদী সংঘর্ষ হিসেবে, এবং যেখানে একদল মানুষ আরেকদল মানুষকে কলোনাইজ করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে, অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে কলোনাইজ করার চেষ্টা করছে, শুধুমাত্র অর্থ সামাজিকভাবে ঔপনিবেশিকতাবাদকে সমর্থন করার জন্য, যাতে সামাজিকভাবে তাদেরকে কলোনাইজ করা যায়, নিজেদের শক্তিকে, পাওয়ারকে যাতে সেই জায়গাতে
প্রবর্তন করা যায়। তো তার যে চেষ্টা সবসময় মানে সমাজের একদল মানুষ চালায়, তার কথাই লুকাস বলবে। সো লুকাস উইল নট টক অ্যাবাউট psychological crisis. Lucas will not talk about the autonomy of the subject. Lucas will not talk about the discourse of the language like the post-structuralists. Lucas will talk about the inextricable interconnection between human individual and society. সমাজ এবং মানুষ একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর ফলে ইম্যানুয়েল কান্টের এপিস্টেমোলজির যে আইডিয়ালিস্টিক চিন্তাভাবনা তাকে রিজেক্ট করছেন লুকাস অ্যান্ড আদার মার্কসিস্ট। So, according to the Kantian epistemology, subject is essentially exterior, universal and contemplating subject separated from the object. এই পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু থেকে সাবজেক্ট আলাদা, যেটা ইম্যানুয়েল কান্ট বলেছিল, সেই ইডিওলজি থেকে লুকাস সরে আসছেন। For Lucas, ideology is a projection of the class consciousness of the bourgeois. Ideology is created by the class consciousness of the bourgeois, which functions to prevent the proletariat from attaining the class consciousness regarding taking the revolutionary position, যাতে বিপ্লব না হয় তার সমস্ত ধরনের চেষ্টা করে এই bourgeois society. And hence, according to Lucas, the real science must attain the concrete totality through which only it is possible to think the current form of objectivity as a historical period. Thus, the so-called eternal laws of the economics are dismissed as the ideological illusion projected by the current form of objectivity. The various eternal laws of the economics has been dismissed and rejected by Lucas, saying that they are basically capitalist construction. দীর্ঘদিন ধরে যেগুলো পুঁজিবাদ তৈরি করেছে, এমন কোনো ইটার্নাল ইকোনমিক ল বলে কিছু হয় না, যেটা মার্কস ভেঙেছিলেন। পলিটিক্যাল ইকোনমিক thought propounded by David Ricardo and Adam Smith, Wealth of Nations, Rent, এই সমস্ত বিখ্যাত বইয়ে তাদের যে থটগুলো মার্কস সেগুলোকে ভেঙে তছনছ করে একটা নতুন প্যারাডাইম অফ থট তৈরি করেছিলেন, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব বা সারপ্লাস ভ্যালু অফ দ্য লেবারের কথা কনসেপ্ট ক্রিয়েট করে। ঠিক একই রকমভাবে মার্কসকে ফলো করে লুকাস বলছেন এই ধরনের ইটার্নাল লজ অফ দ্য ইকোনমিক্স বলে কিছু এক্সিস্ট করে না, দে আর মিয়ার ইডিওলজিক্যাল ইলিউশন projected and constructed by capitalism. And finally, orthodoxical Marxism is not defined as an interpretation of capital, as if it were the Bible or an embrace of the Marxist thesis, but as fidelity to the Marxist method dialectics. He said that the dialectics, which is much more important than Marxist interpretation of the capital and other things, because dialectics contain the foundation of the Marxist cultural praxis. Dialectics through the conflict between the thesis and the antithesis creates the synthesis. কেমন করে একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয়, দুটো একটা এক্সিস্টিং সমাজ ব্যবস্থা আর একটা আনঅর্থোডক্স নতুন চিন্তার সংঘর্ষের মাধ্যমে একটা নতুন চিন্তার কেমন করে জন্ম হয়, সিনথেসিস। সেই ডায়ালেকটিক্সের দিকেই এমফ্যাসিস করার চেষ্টা করেছেন জর্জ লুকাস। So Lucas's history and class consciousness can be treated as a seminal text in initiating the school of the Western Marxism. Now we are coming into his concept of reification. In his essay Reification and the Consciousness of the Proletariat, which is a chapter in the History and Class Consciousness book, in that particular chapter he represents to us the category of reification, whereby due to the commodity-centered nature of the capitalist society, social relations become objectified. So reification means making into a thing, transforming human emotion into a particular object. এই যে পুরো প্রসেসটা যেটা ঘটে তাকে বলে reification. As I have already cited you example, যেটা মিডিয়া সবসময় করে হিউম্যান ইমোশনকে কমোডিটিতে পরিণত করে। কারুর ছেলে মারা গেছে, কারুর বাবা মারা গেছে, সেই খারাপ একটা সিচুয়েশনের মধ্যে তার যে বাইট নিতে হবে, বাইট নিয়ে তার ইমোশনটাকে এনক্যাশ করতে হবে, কমোডিটিতে ট্রান্সফর্ম করতে হবে, টিআরপিতে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। এইটা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল ধরা যাক আবার reification. So to express it in technical language, reification is the process by which social relations are perceived as
inherent attributes of the people involved with them, or attributes of some product of the relation, such as a traded commodity. So basically reification is the transformation of the human emotion into object. So this implies that objects are transformed into subjects and subjects are turned into objects. This particular term reification has often been compared with another term, that is hypostatization. It refers to an effect of reification which results from supposing that whatever can be named or conceived abstractly must actually exist, an ontological and epistemological fallacy. So the idea that if I name something, some object must exist is a fallacy. For example, আমি বলছি ইউনিকর্ন কি আদৌ এক্সিস্ট করে? আমি বলছি হুতুম পেঁচা এক্সিস্ট করে। আমি ধরা যাক ফর এক্সাম্পল বলছি 12 হাত কাঁকুড়ের 13 হাত বিচি এক্সিস্ট করে না। সো এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ যের মাধ্যমে আমি একটা কিছুকে নেমিং করছি, সেটা আসলে বাস্তবে নাও এক্সিস্ট করতে পারে, সেই প্রসেসকে বলে হাইপোস্ট্যাটিজেশন। সো কমোডিটি ফেটিশিজম ইজ এ স্পেসিফিক ফর্ম অফ reification. কোনো একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট, একটা কমোডিটির প্রতি যে তোমাদের প্রত্যেক দিনের আকর্ষণ, অ্যামাজনে একটা জিনিস দেখলে সেটা কিনতে হবে, তার প্রতি যে অদ্ভুত আকর্ষণ, সেই যে রিলেশনটা, সেটাকে বলা যেতে পারে ইজ আ ফর্ম অফ reification, অবজেক্টের প্রতি অ্যাট্রাকশন। এইটা তৈরি করে আমাদের প্রত্যেক দিনের ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি। I am giving you an example through a cartoon in which a conversation between two persons is occurring here. So one person is asking, have you heard of objectophilia? It's when you are attracted to objects. তখন আরেকজন লোক বলছে, oh I have that. Really? তোমার কি কোনো অবজেক্টের প্রতি অ্যাট্রাকশন রয়েছে? Yes, I'm attracted to women. So here women has been transformed into an object. Nari, who is a living figure, who is a person, তাকে অবজেক্টিফাই করা হচ্ছে, তাকে কমোডিফাই করা হচ্ছে, নারীকে পণ্যতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। সো reificationের একটা সিরিয়াস দিকও রয়েছে। শুধুমাত্র ইটস নট অ্যাবাউট ট্রান্সফর্মিং হিউম্যান ইমোশনস ইন্টু অবজেক্ট, it also objectified living human being, which is much more dangerous. So moving into the literary and aesthetic work of György Lukács. Lukács's The Theory of the Novel, published much more later in 1974. It's a seminal work in literary theory. This book is basically a history of the novel as a form and an investigation of this novel, the form of the novel, into various distinct characteristics. Now, in this particular book, this is a Marxist interpretation of literature. He coined the term transcendental homelessness, which defines as the longing of all souls for the place in which they belong, or a form of nostalgia. But personally, I do think that Lukács has his own limitations in judging a work of art, because he always argues that an artist should depict the society, and society should take a primary importance in his work of art. And hence he said that Thomas Mann is a much more superior artist than Franz Kafka and others. I don't particularly like this form of comparison, because Mann and Kafka were completely two different artists belonging to two different social and cultural contexts. And he himself, he steadfastly opposed the innovations of the modernist writers like Kafka, James Joyce, Beckett. He hated the absurdist theatre and the absurdist way of thinking, and preferring the traditional aesthetic of Soviet realism and other realistic art. And he argued that the modernist movements are a historical necessity, but he also strongly expresses the sentiment that these new artistic movements lack what he views as revolutionary power. সমস্ত ওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে রেভলিউশনারি পাওয়ার, যে বিপ্লব করার ক্ষমতা থাকতে হবে, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু মার্কসিজমের আমার একটা এই পার্টিকুলার লিমিটেশন আমার মনে হয় যে সমস্ত ওয়ার্কের মধ্যেই
ক্লাস কনসিয়াসনেস, রেভলিউশন, এগুলোকে খুঁজে বার করার যে চেষ্টা, অদ্ভুতভাবে একটা চেষ্টা, জোর করে মেলাবার একটা চেষ্টা, এবং তার জন্য সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট মরালিস্ট অথার্সদেরকে যদি কন্ডেমও করতে হয়, আমি যদি বলতে হয় জেমস জয়েস, স্যামুয়েল বেকেট আর নট গ্রেট আর্টিস্ট বিকজ দে ডোন্ট পোর্ট্রে রেভলিউশনস, আমি যদি এরকম বোকা বোকা কথা বলি, তাহলে আমার মনে হয় না সেটা খুব একটা মানে কি বলবো, মানে লিটারেচার বা আর্টের ক্ষেত্রে একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট থিওরিতে পরিণত হয়। কিন্তু লুকাস এটা বিলিভ করতেন যে টমাস মান ইজ মাচ মোর আ সুপিরিয়র আর্টিস্ট দ্যান কাফকা অ্যান্ড জয়েস অ্যান্ড বেকেট। In his famous book, The Historical Novel, he traces the development of the genre of the historical fiction. He valorizes historical fiction and said that the artist should write more historical fictions. And he says that while prior to 1789, it's a very important year because it's the year of French Revolution. He said prior to 1789, people's consciousness of history was relatively underdeveloped. The French Revolution and the Napoleonic Wars that followed brought about a realization of the constantly changing, evolving character of the human existence. People become much more conscious about the history, about their existence. And this new historical consciousness was reflected in the work of Sir Walter Scott, another famous romantic novelist, a famous historical novelist, whose novels use representative or typical characters to dramatize major social conflicts. And Lucas argues that Scott's new brand of the historical realism was taken up by Balzac and Tolstoy and enabled novelists to depict the contemporary social life not as a static drama or fixed universal types, but rather as a moment of history. So to George Lucas, this entire genre of the historical novel is a very important development in the history of the fiction, because for the first time it gives birth to the social consciousness, and he valorized artists like Balzac, Tolstoy and Walter Scott. কারণ তারা সোসাইটির যে সমাজের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী চেতনার যে ডেভেলপমেন্ট, বিপ্লব, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, এগুলোকে লোকের সামনে তুলে ধরেছেন। So this is a picture, famous painting of Eugene Delacroix, painted in 1830, Liberty leading the people, depicting the July Revolution of France. So for Lucas, this historical realist tradition began to give way after the 1848 revolutions throughout the Europe, when the bourgeois ceased to be a progressive force and their role as agents of history was usurped by the proletariat. After this time, historical realism began to sicken and lose its concern with the social life as inescapably historical. And he illustrates this point by comparing Flaubier's historical novel Salammbô to that of the earlier realities. For him, Flaubier's work marks a turning away from the relevant social issues and an elevation of the style over substance. Though he of course eliminated Sentimental Education, which is a famous novel of Flaubier regarding this historical development, but he eliminated that thing. আমি এটাই বলার চেষ্টা করছি যে লুকাসের way of seeing the Marxist way of seeing literature has essentially been influenced by Marxist theory. এটা অনেক ক্ষেত্রেই তার যে দেখার দৃষ্টি সাহিত্যকে আমার মনে হয় লিমিটেড করেছে, এবং এসেনশিয়ালি সমাজ চেতনা, বিপ্লব, এইগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নভেল তৈরি হবে, এই যে ধারণাগুলো, এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই লুকাসের ধারণাকে প্রেজুডিসড এবং টু সাম এক্সটেন্ট সুপারস্টিশিয়াস করেছে। অ্যান্ড throughout much of his life, Lucas promoted a return to the realist tradition, which he believed it had reached its height with Balzac and Scott, and bemoaned the supposed neglect of history that characterized modernism. তার মতে আধুনিকতা ঐতিহাসিক চেতনার মৃত্যু ঘটিয়েছে। This is a picture of the Galician slaughter by Jan Lewicki, depicting the massacre of the Polish nobles by the Polish peasants in Galicia in 1846. I'm talking about, and actually 1846
revolution, many revolutions occurred in Europe, and this, according to Lucas, has actually weakened the revolutionary spirit and the historical consciousness in Europe. So moving from Lucas to another famous thinker of drama, can be called one of the greatest Marxist practitioner in literature. He is Bertolt Brecht, because Brecht is not only a theoretician, he was also a great dramatist. Contemporary of Lucas, he was a German, enrolled as a medical student in the Munich University, and conscripted into the German army as a medical orderly. He wrote many famous plays throughout his entire life, which includes the life of Galileo, Mother Courage and her children, The Good Omen of Szechuan, The Resistance Rise of the R2OE, The Caucasian Chalk Circle, another famous drama published in 1944. So Brecht was essentially a Marxist practitioner. He returns to Germany and establishes the Berliner Ensemble in 1948. He left Germany around 1920s, and he strongly believed that art is not only a mirror held up to reality, but it's a form of almost a hammer with which to shape the art. So he doesn't conform to the traditional realist drama, but he created his own form of drama known as the epic theatre. Now, epic theatre is a form of drama whose main objective is social reformation and social change. But this was in reaction to the dramatic theatre of the time, which Brecht felt encouraged the audience to be overwhelmed with passion and emotion, as opposed to calm and detached, and therefore capable of contemplation and judgment. So Brecht introduced very important concept in his theatre known as the V effect, or the alienation effect, or Verfremdungs effect, or known as the distancing effect. So Brecht thought that this over-employment of passion and emotion in art which overwhelmed the audience, is actually weakening the overwhelming power of art. So he rather promoted a calm and detached observation of the work of art, which will essentially encourage the intellectual capability of his audience, and which actually make them capable of contemplation and judgment. So instead of overwhelming the audience with emotion and passion, he for the first time thought about introducing the concept of contemplation and judgment by creating an intellectual environment in the theatre, by creating a form of alienation effect or V effect inside the theatre. So audience-ra যাতে immediately একটা প্লের মধ্যে ঢুকে ক্যারেক্টারের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে নিজেদেরকে ফেলে, অনেক সময় করে। হ্যামলেট ক্যাস্টিংয়ের মধ্যে দেখছে আমি যেন হ্যামলেটের ডিলেমা আমার ডিলেমা হয়ে যাচ্ছে, যেটা পরবর্তীকালের নিউ ক্রিটিকরা অনেকেই বলেছেন ইমোশনাল ফ্যালেসি। তো এই ফ্যালেসি, এই ভুলটা যাতে না হয়, যাতে অডিয়েন্স কন্টেম্পোরারি কালচারাল সোশিও কালচারাল সিচুয়েশনকে প্রপারলি জাজ করতে পারে, থিয়েটারের মধ্যে ক্যারেক্টারগুলোকে দেখে, আর্টিস্টদের দেখে, তাদের জেস্টার্স, মুভমেন্টস, পশ্চার্সকে দেখে কন্টেম্পলেশন এবং জাজমেন্টে নিজেদেরকে এঙ্গেজ করে, তার জন্য বার্টল ব্রেস্ট ইন্ট্রোডিউস করলেন এপিক থিয়েটার। সো to achieve this, Brecht was constantly striving for ways to break the illusion of the fourth wall. Fourth wall is the audience, I already told you in the class. So fourth wall of the stage actually means to the audience. First wall, the second wall, and the third wall, pechoner dike. Fourth wall is the audience. So getting the audience to leave the theatre considering the messages and questions presented in the play. নাটকের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো অডিয়েন্সের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো, ব্রেস্ট চাইতো এক ধরনের ডিস্টেন্সিং যাতে অডিয়েন্সের সঙ্গে, যারা থিয়েটার প্র্যাকটিশনার, দোজ হু আর অ্যাক্টর, তারা যাতে ক্রিয়েট করতে পারে, বাড়িতে গিয়ে তারা এটাকে ভাবতে পারে। সো এলিয়েনেশন এফেক্ট or V effect is a form of the alienation or distancing
which actually will create an essential estrangement in the mind of the audience, which will essentially actually encourage them to thought and contemplate. So let us have a look into the definition of the distancing effect. Brecht wanted to distance or alienate his audience from the characters and the action, by dint of that render them observers who would not become involved in or sympathize emotionally or empathize by identifying individually with the characters psychologically. Rather, he wanted the audience to understand intellectually the characters' dilemmas and the wrongdoing of the authorities produced with authorities to the characters. So, এই যে ডিস্টেন্সের এফেক্টের মাধ্যমে একটা অডিয়েন্স যদি প্রপারলি সেই সময়কার ইন্টেলেকচুয়াল এনভায়রনমেন্টকে, অপারেশন অফ দ্য অথরিটিকে প্রপারলি জাজ করতে পারে, তার সেই চেষ্টা করার কথা এপিক থিয়েটারে বার্টোল্ট ব্রেখ্ট করতে বলেছেন. So, by being thus distant emotionally from the characters and the action on stage, the audience could be able to reach such an intellectual level of understanding or intellectual empathy in theory, while alienated emotionally from the action and the characters. They would be empowered on an intellectual level both to analyze and perhaps even to change the world. তারা যাতে পৃথিবীকে পরবর্তীকালে পরিবর্তন করতে পারে, পৃথিবীর ঘটনাগুলোকে ইন্টেলেকচুয়ালাইজ করতে পারে, তাকে বিশ্লেষণ করতে পারে, তার জন্য এই ডিস্টেন্সিং এফেক্ট বা ভি এফেক্ট বা ভারফ্রেমডুংস এফেক্ট, যেটা পরবর্তীকালে রাশিয়ান ক্রিটিক ভিক্টর স্লোভস্কি, রাশিয়ান ফর্মালিস্ট ক্রিটিক ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন এফেক্ট বলেছিলেন তার নিজের থিওরি. ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন এফেক্ট মানে টু পুট দ্য ফ্যামিলিয়ার অবজেক্টস অ্যাজ আনফ্যামিলিয়ার. আমাদের প্রত্যেক দিনের যে চেনা জানা অবজেক্ট, মোবাইলকে মোবাইল লাগছে না, অন্য কিছু লাগছে, এটাই আর্টের মূল উদ্দেশ্য উনি বললেন. মানে কোনো একটা ডেইলি অবজেক্টকে এমনভাবে প্রেজেন্ট করা উচিত স্টেজের মধ্যে বা আর্ট ফর্মে, যাকে সেই ডেইলি অবজেক্ট বলে আমাকে মনে না হয়, যাকে আমি ডিস্টেন্স থেকে দেখবো, একটা ডিস্টেন্সিং ক্রিয়েট হবে. সো এই এফেক্টের মাধ্যমে থ্রু depicting, to creating this form of distance, he said that the art is not a mirror. Realist form খুব ভয়ঙ্করভাবে বিশ্বাস করতেন না, বিশ্বাস করতেন it's a hammer. He said, hungry man reach for the book, it is a weapon. Book becomes a weapon for the hungry. So I have ended Bertolt Brecht, and of course I've discussed György Lukács. In the next lecture, I'll move into perhaps has been regarded as one of the greatest schools in post-Marxist thinking, the Frankfurt School. যারা নিউ লেফটের ইমার্জেন্সের সঙ্গে যাদেরকে তুলনা করা হয়, some of the greatest thinkers are there: Walter Benjamin, Theodor Adorno, Habermas, Horkheimer, Marcuse. তাদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব in the next lecture. So thank you. Thank you for listening very patiently in this lecture. Thank you.